අයිබන් සුබවන්තහන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ ඊයේ දවසේදී 2023 වසරේ 5 වන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා රැස් වුණා. එහිදී තීරණය කරනු ලැබුවා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික තව දුරටත් පහත හෙළන්නට. ඒ අනුව ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 2% ප්‍රමාණයකින් පහත හෙළනු ලැබුවා. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම සලකා බලපු කාරණාවක් තමයි අපි අපේක්ෂා කරනවා හා සමානව ඉතා වේගවත් උද්දමනය අඩු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම උද්දමන අපේක්ෂාවන් ඉතා හොඳින් යහපත්ව පවතිනවා. ආර්ථිකයේ වගේම ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ කෙසේ වෙතත් අඩු තත්වයක තමයි පවතින්නේ. ඒ වගේම ගෙවුම් ශේෂයට තිබුණු පීඩනය සෑහෙන දුරට අඩු වෙමින් පවතිනවා මේ මොහොතේ. ඒ වගේම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩු වෙමින් පවතිනවා. නමුත් ඒ අඩුවීම තවදුරටත් වේගවත්ව වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික කෙරෙහි යොමු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මැදිහත් වීමක අවශ්‍යතාවය. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙළඳපොළ අනිකුත් පොලි අනුපාතික තවදුරටත් පහළ යනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 2 වන නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 11%ක් ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 12%ක් ලෙසත් මේ වෙනස් කිරීමත් එක්ක පවතිනවා. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය 4%ක් ලෙස නොවෙනස්ව පවතිනවා ඇති. ඔබට මතක ඇති 2023 ජූනි මාසයේදී පළවෙනිදා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික පදනම් අංක 250කින් 2.5කින් අපි අඩු කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම අද දිනේදී ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 2කින් අඩු කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම දේශීය ණය ප්‍රශස්ත කරන ක්‍රියාවලිය එළිදැක්වීමත් සමගම අවදානම් අධිමිල විශේෂයෙන්ම භාණ්ඩාගාර සුරකුම්පත් වලට පැවති ඉතා විශාල වශයෙන් අඩු වුණා. මෙහි ප්‍රතිලාභයක් විදිහට වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික තව දුරටත් වේගවත්ව අඩු විය යුතුව තිබෙනවා. උද්දමනයේ දිසා බැලුවොත් එහෙම 69.8ක පමණ ඉතා ඉහළ උද්දමනයක් 2022 දී සැප්තැම්බර් මාසයේදී පැවතුණා. එය පසුගිය මාසයේදී ජූනි මාසයේ වෙනකොට 12% දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. ආර්ථිකයේ යටිදරි උද්දමනයත් 10%ට වඩා අඩු වගේක සටහන් වෙන්නේ. ඔබට මේ ඡායාරූපයෙන් පැහැදිලි වෙනවා අපි 2022 සැප්තැම්බර් මාසයේදී 94.9ක පමණ ඉතා විශාල ආහාර උද්දමනයක් පැවතුණා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය තුළ. එය මේ මොහොත වෙන විට 4.1ක් දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් සියලුම කාණ්ඩයන්ගේ භාණ්ඩවල මිල වැඩිවීමේ වේගය අඩු වෙමින් පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මේ උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහනෙන් ඔබට පෙන්වනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ උද්දමන පුරෝගතනියන් ඉතාමත්ම විශ්වසනීය බව. සමස්තයක් විදියට 2023 අවුරුද්දේ දෙවැනි කාර්තුවේදී අපි උද්දමනය අපේක්ෂා කළ අඩුවීමම සත්‍ය උද්දමනයේදීත් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ අඩුවීමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාණ්ඩ ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල අඩුවීමත් බලශක්ති මිල අඩුවීමත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපානු ලැබුවා. ඒ වගේම අපේ අලුත්ම උද්දාන ව්‍යාප්ති පුරෝගතන සටහනේදී පැහැදිලි වෙනවා තව දුරටත් ඒ උද්දමනය අඩුවීම භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල වැඩිවීමේ වේගය අඩුවීම එලෙසම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සඳහා බලපාන කාරණා තමයි අපි කාලයක් පුරාවටම දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන ගියා. එහි බලපෑම තව දුරටත් ආර්ථිකයේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආහාර ද්‍රව්‍ය වල සහ අනෙකුත් භාණ්ඩවල මිල ගණන් අඩුවීම වාසිය ලැබෙනවා උද්දමනය අඩු කරන්නට. ඒ වගේම විනිමය අනුපාතිකයේ ශක්තිමත් වීම ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වීමේ බලපෑම තවමත් හිතකර බලපෑම වෙළඳපොළ මිල ගණන් වල පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. එයත් අනාගතයේදී සිදුවේවි. මෙවැනි ධනාත්මක තත්ත්වයන් හින්දා අනාගතයේ උද්දමනය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතා අඩු අගයකටපත් වෙලා ජූලි මාසයේදී 7%ක පමණ තනි ඉලක්කමට ලැබිලා ඉන්න අනතුරුව අපි අපේක්ෂා කරන මැදි තනි ඉලක්කමක අගයක මැදි කාලයේදී පවතී කියා. ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය දෙස බැලුවොත් 2022 අපිට ඍණ 7.8ක ආර්ථික වර්ධනයක් වාර්තා වුණේ. ඒ වගේම 2023 පළවෙනි කාර්යයේදී ඉතා ඉහළ ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් වාර්තා වුණේ. කෙසේ වෙතත් 2023 අවසානයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආර්ථිකය වර්ධනය වේවි කියලා. විශේෂයෙන් මේකට හේතු තමයි අපි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සාමාන්‍යකරණය කිරීමත් දේශීය සැපයුම් ජාලයන් නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමත් ඒ වගේම ව්‍යාපාරික විශ්වසනීයත්වය ගොඩනැගීමත් අපේක්ෂා කරන ආර්ථිකයේ ව්‍යවහාත්මක වෙනස්කම් තුලින් වෙන ධනාත්මක ගැළපීමුත් හින්දා ආර්ථිකයේ 2023 අවසානයේදී යථා තත්ත්වයට ධනාත්මක තත්ත්වයකට පත් වෙයි කියලා.
විදේශාංශයේ දෙස බැලීමේදී වෙළඳ හිගය ඉතා විශාල ප්‍රමාණයකින් අඩු වුණා. 2022 ජනවාරි මැයි මාසයේ තුල බිලියන 3.5ක් විතර වාර්තා වුණු පරතරය මේ වසරේදී එම කාල පරාසය තුනම වාර්තා වුණේ 1.1 බිලියන 1.9ක් ලෙසයි. ඒ වගේම ජූනි මාසයේදී අපි මහ බැංකුව රජයට යෝජනා කිරීමෙන් අනතුරුව ආනයන සීමාවන් භාණ්ඩ 286ක ඉවත් කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම ඉදිරි කාලයේදීත් ඉතුරු ආනයන සීමා ටිකත් ක්‍රමයෙන් ඉවත් කරනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. රටට විදේශ විනිමය ලැබීම ඉතා හොඳ තත්ත්වයක පවතින. විශේෂයෙන්ම ප්‍රේෂණ විදිහට ලැබීම පසුගිය මාස 4ක කාලය තුල මිලියන 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුණා. එකතුවක් විදිහට බිලියන 2.8ක මේ වසරේ පුරාවට අපිට ලැබිලා තිබෙනවා මාස 6ක කාලය තුල. ඒ වගේම සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම මාසයකට ලක්ෂයකට ආසන්න සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට පැමිණීමෙන් පවතිනවා. ඒ වගේම අපි අපේක්ෂා කර අපිට මේ වෙනටත් අපිට ලැබිලා තියෙන විදේශ විනිමයන් ඒ වගේම අපි ඉදිරියේදීත් අපේක්ෂා කරනවා තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකා රජයට විදේශ විනිමය ලැබීම් සිදු වෙවි කිය. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වුණා. මේ වසර තුල 18.3ක අති ප්‍රමාණයක් වේ තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමරික එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව. මහා බැංකුවට හැකියාව ලැබුණා විදේශීය විනිමය වෙළඳපොළෙන් ඩොලර් බිලියන 1.7ක පමණ ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්නට. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 3.5ක් ලෙස ජූනි මාසයේ අවසානයේදී සටහන් වෙනවා. මේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික දිසා බලනකොට යම්තාක් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩු වී පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩු වීම සිදු විය යුතුව පවතිනවා. ඔබ විශේෂයෙන්ම දැක්කොත් දේශීය ණය ප්‍රශස්ත කරන ක්‍රියාවලිය ඉදිරිපත් කිරීමත් සමගම රජයේ සුරුකුම්පත් වල පැවති අවදානම් අධිමිල ඉතා විශාල වශයෙන් අඩු වුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එහි දෙවෙනි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වෙළඳපොළ අනිකුත් සාමාන්‍ය මහජනතාවට බැංකු සහ අනිකුත් මූල්‍ය ආයතනවල පොලි අනුපාතික ශීඝ්‍ර ලෙස අඩු විය යුතුව පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් අපේ දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කාලයක් පුරාවට පවත්වාගෙන යාම හින්දාත් ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු තත්ත්වයක පවතීම හින්දාත් පෞද්ගලික අංශයේ ණය වසරක් පුරාවටම සංකෝචන වීමක් තමයි දකින්නේ. නමුත් අපි අපේක්ෂා කරනවා වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික සාමාන්‍යකරණයත් එක්කම මෙම තත්ත්වය යථා තත්ත්වයටපත් වෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් මේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමෙන් වාසිය බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන ඉතා ඉක්මනින්ම කඩිනමින්ම වෙළඳපොළට ලබා දිය යුතුයි. එසේ නොවුවහොත් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික විශේෂයෙන්ම ණය පොලි අනුපාතිකය අඩු කිරීම සඳහා කටයුතු කරනු ඇති. ස්තුතියි. Thank you, colleagues. Just want to, addition to what was presented, I'd like to highlight only one point before we open up for Q&A. If you can please, Hari, show the 12, this slide 12. This is the interest rate structure, how that has been moving and shifting. It's important information that we can see if you look at especially 1 year treasury bill rates. In 21 August, that was a point where 1 year treasury bill rate and the opposite rate was almost, at the same level, because as a result of, normal market conditions, lowest risk should be the sovereign yield, so that has been a normal condition. But since then, with tight market financial conditions and some of the small policy adjustments by central bank until April, even before the sharp adjustment in policy rates, the yellow line, the 1 year treasury bill, had already moving away from the policy rates and has already factored some uncertain premium leading to a crisis. And then after we tightened the monetary policy, and also when there was uncertainty in domestic debt optimization, then we saw that uncertain premium, risk premium had been rising, and the
And 1 year treasury rates are moving much higher, moving at much higher rates, even compared to the other market rates. So the first time last week, after GDO announcement, what we have seen important development is that rate first time touched the policy rate, 13.86, just below 14% that we had even before we revised the policy rates today. That's an important market development. As we have been always saying, this uncertain premium will collapse once we clear domestic transaction. That obviously happened as we predicted quite rightly. Now it has happened already. So then what that will imply for the market rates is already moving into the downward path as a result of more liquidity and more confidence moving into after staff level agreement. You can see downward path market interest rates. Now what we can expect going forward is that the interest rate structure will be back to normal with benchmark rates moving closer to policy rates, and others will move in line with risk premiums attached to each lending and deposit rates. That's what we would expect. As mentioned already, if that normalization would not happen soon, we would hope that it will happen soon. That will give more benefits to the economy and more credit to the economy. So we do not hesitate to have some administrative measures and targets to move that path in line with the normal interest rate structure. That's the only important point I want to highlight in addition to all the points. And today, the media accounts, I would like to focus first parts mostly on the monetary policy related questions. And obviously, I'm sure you all have some questions and clarity on domestic debt operations. I would first like to complete the first part of the monetary policy and related question, and then we move on to the other questions. As also in the media, a lot of questions have been raised. Please. Governor, you mentioned about uncertainty, the premium. There was an allegation that it was the central bank that caused that uncertainty by denying the need for DDR originally. How would you respond to that position? No, I think central bank, our position has always been, is as central bank, that's a good question, thank you for asking that. We central bank has responsibility for the financial system stability, the central bank balance sheet, and also custodian of the EPF. So our position has always been, because of the high inflation, high exchange rate, our domestic debt has already been effectively restructured to a certain extent. So our position at that time, obviously, was that we do not see a need for a further restructuring or, the domestic debt, because already that has happened as a result of this thing. So even today, I maintain the same position. We think if we can, we don't need, if we can not restructure domestic debt, that would be better because already restructured. That I agree with that point. But what cause for us to change the position or compromise the situation? This is a negotiation process. For example, once we reach a staff level agreement, obviously all our agreement commitment is to restore debt sustainability, sovereign debt sustainability. Then we agree to a certain next 10-year debt targets. Then when we ask our external creditors to make a contribution, and on that basis, based on the debt targets, debt service external debt and debt to GDP and gross financing needs. So we have asked the external creditors to make a significant contribution for us to bring down our debt sustainability from the creditors that they have lent us past. When they make that, when we make that request in the negotiation, obviously, the next question coming is that for them to give that relief or concession, they think that what we have done already in terms of one is a fiscal primary surplus 2.3%, plus some adjustment in terms of as a result of inflation and exchange rate,
is not sufficient. They would like to see us some more little contribution compared to what they are going to give us. So this is a process of negotiations. So in that negotiation, obviously, there are two choices. You are in a process of negotiation. You can hold on to a position or will not do anything and can drag the process. Like someone suggested, why didn't we ask 50% haircut from external creditors? Can you still ask for that and can drag the process for several years? Or whether we want to finalize, come to a deal soon, then we also will have to compromise the position. Not to a obviously Minister of Finance, it's a counterpart from our behalf. But our interest in that negotiation is to, while understanding there has to be a compromise, there has to be a domestic contribution, how best we can optimize the contribution while protecting the interest of the central bank in terms of, as I said, securing financial stability, minimizing impact on central bank balance sheet. Third, minimizing the impact on the EPF as a custodian EPF. On those intentions, we also involved in the negotiations with the Minister of Finance. We were able to come to the most possible and best deal that one can achieve and come to compromise and come to a situation where we can move forward. So that once we have done that part, you can see clearly the benefit of this thing. And also going forward, I can see it's a very positive movement. All markets responded positively. And there are good comments by international agencies, rating and everyone. So that I think I'm sure, confident we can move forward. I think I'll stop that because you asked a question, but the thing is that I would like to see more multiple related questions before I move into that part. Governor, I think සිංහලෙන් මම ඇත්ත වශයෙන්ම කියාගෙන ඉවර chart එකේ පොලි අනුපාත යම් කිසි ආකාරයක වෙනස් වෙච්ච ආකාරය දැන් මේකේ පේන්නේ 2021 අගෝස්තු වල තමයි අවසාන වරට අර රජයේ ණය ලබා ගන්නා පොලි අනුපාතය වන්නේ එක් අවුරුදු භාණ්ඩාගාර බිල්පත්‍ර පොලි අනුපාතය සාමාන්‍ය කාලවකවානු වලදී තියෙන්නේ අපේ මේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතයට ආසන්නයි. මොකද ඒක තමයි අඩුම අවදානම සහිත lowest risk කියන එක. ඒක තමයි සාමාන්‍ය කාලයකදී අගෝස්තු වල කාලෙන් විශේෂයෙන් ඒ කාලේ තවත් එක්කුණා අර interest rates අපි ගොඩක් සල්ලි අච්චු ගහලා මේක සප්‍රෙස් කරලා තියන්නේ. නමුත් ඒ ආසන්න මට්ටමේ පැවතුණා. ඊට පස්සේ අපි දකින ක්‍රමානුකූලව මහ බැංකුවේ පොලි අනුපාතය සුළු වශයෙන් දෙපාරක් වැඩි කරන අතරතුර ඊට වඩා වැඩි වේගයෙන් ඒ one year treasury rate එක වැඩි වෙගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අප්‍රේල් මාසේ 700 basis points 700 වැඩි කරනකොටත් තවත් ටිකක් වැඩිපුර ගියා. ඊට පස්සේ දිගටම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ නිසා කිව්වේ මේ uncertain premium එක domestic debt කරනවද නැද්ද කියන එකේ අවිනිශ්චිතතාවය තිබිච්ච නිසා ඒක කිව්ව විදිහට ඒක අපිම ක්‍රියේට් කරා කියලා තමයි කිව්වේ. ඒ අනුව ඒ මාකට් එකේ තිබිච්ච risk premium factor කරලා ඒ ඔක්කොම වැඩි වුණා. ඒතර ඒ වැඩි වෙච්ච එක දැන් අපි දකිනවා staff level agreement එක ආවට පස්සේ liquidity එහෙම වැඩි වුණාට පස්සේ market interest rates වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය අත් වශයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් අඩු වෙන තත්යකට නැවත අනිත් පැත්තට හැරලා ක්‍රමානුකූලව ආවා. නමුත් අර අනුපාතය තවමත් ඉදිරියෙන්ද මොකද ඒ අවිනිශ්චිතතාවය තිබුණා. ඒක නිසා තමයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ හැක ඉක්මනින් මේ අවිනිශ්චිතතාවය අවසන් කරාම අපි හැමදාම කිව්වා වගේ මේක අවිනිශ්චිතතාවය ඉවත් කරාට පස්සේ ඒක පැහැදිලි වුණාට පස්සේ මේ විශේෂයෙන් benchmark rate එක එන්න ඕන අපේ පොලිසි ප්‍රතිපත්ති අනුපාතය ආසන්නව පළවෙනි සැරේට අද අඩු කරන්නත් කලින් ඒ 13.86 මට්ටමට 14න් පල්ලයට first time after August that ඒක වෙලා තිනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි පෙන්눔 කරන්නේ පොලි අනුපාත සාමාන්‍ය කරණයට ලක්වීම පවතින විශේෂයෙන් මේ අවිනිශ්චිතතාවය වුණාට පස්සේ ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනිකුත් පොලි අනුපාතත් ඒ අනුව benchmark rate එක අනුව යම්කිසි ආකාරයක අවදානමට යම්කිසි එකතුවක් කරාට පස්සේ ඒ ආසන්නයට හැක ඉක්මනින් පොලි අනුපාත අඩුවේ අඩුනාට පස්සේ හැමෝටම යම්කිසි ආකාරයක
ණය ලබාගත්ත අතීත ණය ලබා ගන්න අයට තව අමතර ණය ලැබීමට සහ නියමිත හැමෝටම ස්ථානයක් ලැබී රටේ ආර්ථිකය නැවත යම්කිසි ආකාරයක අර ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් වීම මේක හේතු වෙයි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. Governor, usually you allow a time period for market to settle because there's a lag effect. But this time, within 2 consecutive monetary meeting, monetary policy meeting, you have reduced the rates. Is the central bank under pressure because of the DDO or IMF? Oh, if any pressure is not to raise policy rates from the IMF, their view is different. But here what we see is if you look at the disinflation path, it's the sharpest. So inflation, if you look at this is an important one, and also if you can show the inflation path, please, the early one. Actual inflation, when you can see this kind of inflation falling sharply, I don't think anyone can justify the policy rates maintaining. I mean, under normal circumstances, if inflation is 5%, policy rates can be 7.5, 8, 9 level maximum. But still, inflation is 12 last month. It will be 7% end of this month. It will be low single digit going forward. So I don't think if any proactive monetary policy, and credible monetary policy, we had to be proactive. This is where I think this is our data-driven monetary policy action that monetary board has agreed and decided to reduce policy rates even this time by another 200 basis points. The proactiveness means even when you raise, you can remember in April, one shot 700 basis points. We have never done that earlier. This is not that kind of adjustment here. It's a gradual adjustment. Still, we want to see some stabilization. And still, there are some balance of payment pressures. We are not in a very comfortable position in terms of reserves. We need to build up more reserves. To stabilize the economy, we want to, at the same time, we want to recover the economy to a more stable level. So this is a process. I think I don't see this is any kind of influence or pressure here. Thank you. අධිපතිතුමා ඉස්සෙල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී සඳහන් වුණා පොලි අනුපාත අඩුවීමේ වාසිය මහ ජනතාවට ලබා දෙන්න බැංකුව අසමත් වුණොත් ඊට අවශ්‍ය නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සෙන්ට්‍රල් මහ බැංකුව කටයුතු කරනවායි කියලා. කොමන ආකාරයක නියාමන ක්‍රියාමාර්ගද කොපමණ කාලයක් තුළද ඒ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒක අපි අත් වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අපිට මතකයි අර 2018 වසරේ විතරත් ඔය අපි පොලි අනුපාතය අඩු කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මාකට් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාත අඩු වෙන්න එක තාම සෙවෙන් සිදු වෙනකොට අපි යම්කිසි ආකාරයක බැංකු වලට ඩිරෙක්ෂන් විදියට දුන්න ඉලක්ක මේ තියෙන පොලි අනුපාත මේ දැන් තියෙන මට්ටමේ ඉඳලා මේ කාලය තුල මේ මාස කිහිපය තුල මේ අද ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙන්න ඕන කියන ඒක අපි ක්ලෝස්ලි මොනිටර් කරා. ඉතින් එහෙම බැංකු පද්ධතිය තුලින් අඩු වෙන්නේ නැත්නම් බැංකු වලින් අඩු කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඒ වගේ එකක් කරන්න වෙනවා. නමුත් අපි ඒකෙන් මුලින් අවස්ථාවක් දෙනවා බැංකු වලට. මේ අපි අත් වශයෙන්ම දැන් මාකට් එකේ තියෙන ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වල තියෙන එක රියැක්ෂන් එක අපි දැනටම දැක්කනේ බොහොම ඉක්මනින්ම අඩු වුණානේ. ඉතින් බැංකු වලට යම් කිසි ආකාරයක ට්‍රාන්ස්මිෂන් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අර වැඩි මිලට ගත්ත තැන්පතු වලට තාමත් කොස්ට් ඔෆ් ෆන්ඩ්ස් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සරේටම අඩු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අපි දැකලා තියෙන පොලි තැන්පත් අනුපාත අඩු වෙන ක්‍රමයේ වාතාවරණය තුල ඒගොල්ලන්ගේ කොස්ට් ඔෆ් ෆන්ඩ්ස් අපි හිතන්නේ ඊට වඩා ඉක්මනට අඩු වෙයි. බෙන්ච්මාර්ක් රේට් අඩු වෙන නිසා අපි හිතනවා යම් කිසි කාල පරාසයක් තුල මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙයි කියලා විශේෂයෙන් අර අන්සර්ටනිටි එක අයින් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඒ අනුව අපි මොනිටර් කරනවා ක්ලෝස්ලි අවශ්‍ය වුණොත් ඒ ක්‍රියාමාර්ගය ගන්න අපට සිද්ධ වෙනවා. Governor, have you all had any responses from the foreign creditors, and how will those discussions be taken forward? And secondly, on inflation, when you say mid-single digits in the in the medium term, exactly which month? Where do you think inflation might be in December? If you can have a few numbers. And are you also concerned that with policy rates coming down lower, you just mentioned that we have to build up reserves for economic stability, but that with rates trending down, that might actually put more pressure on reserves? Thank you. And this is the right balance between our assessment based on what can be the demand factor, how that can create demand for imports, and how
we see remittances and tourism performing. So these are all factors we have factored in, and it's a balanced approach that we also need to see economy also recovering and credit flowing into the economy. So this is, I think in our view, that's a right balance. On the foreign creditors, obviously, the first step that we have cleared the domestic debt optimization. And our next step, parallelly, we have been having very close discussions, negotiation with both the ad hoc coordinated platform chaired by India and Japan with the Paris Club. That process is going on, and also we have shared data analysis proposals, and then they have shared with the observer status countries like non-Paris Club, China, and others of all these countries. And technical work is going and making good progress on the bilateral side. And also parallelly with China, there's bilateral discussions are going with the CDB Exim Bank by the Minister of Finance. And on the ISB holders, we had several rounds of discussions, ideas exchange. I think our advisor Lazard are engaging in with them quite extensively. I think we hope that also parallelly that process will also make progress. Now we have done our part now. So now it is up to the creditors, and we would like to expedite the process and reach to an agreement with both bilateral and ISP creditors before the first review. That's the timeline that we are working on somewhere in September, October. So if we can achieve that, we have still some timeline. We hope that we can meet those targets. About the interest rates, once again, the credit cards, once again, it has only come down by 2%. And it's also taking a long time. Are you all going to negotiate in that area? We have asked him that on our request they have brought down to this level, 2%. And obviously it's not only the credit cards, but we would like to say credit cards is a very small component of total credit, I think probably less than 1%. We would like to see other effective market rates for lending for SMEs and others to come down faster. So that's a key objective. Governor, to put it in context, post DDO, the markets have adjusted with the benchmark rates coming down. Though today's cut was anticipated, it's a further stimulus to bring down the interest rates further. And also you're warning about an administrative measures. Where do you like the interest rates to be, or how soon? I know that question was asked, but two things have happened, DDO and today's policy rate. So there is no room, or are you not reducing, non-reduction can't be justified, so how long you're going to wait, how long you're going to be patient till the banks adjust? That obviously, we have to understand the reasons. I think now what we're going to see is a parallel reasonable adjustment. We can't expect like the treasury bill rates can't come down immediately because that's a different because that's by investors' demand on the treasury bills, whereas the banks, they have to factor in their cost of funds and they have to reprice the deposits and cost of funds. So on that basis, we look at the reasonable time period and we look at how that has been coming down in the past and do some research and see whether that is reasonable or whether we need some push, then we will obviously give a push. But it's difficult to give a time frame right now. We'll be looking at the trends and whether that trends should follow the right path. Governor, the expected 900 million that Dr. Harishchandra said, can you give us? Those are the committed funds by ADB and World Bank, mainly, and the IMF, the multilateral agencies. If we can complete the first review, there have been another 330 million from IMF, then World Bank has already approved 750 million. The balance for 450 million is available with the first review. ADB also similarly already approved the envelope for this year based on the certain condition that balance will be getting. So that's only from multilateral deal fund banks like ADB, World Bank and IMF. That has already been approved. So that is waiting for the disbursement after certain conditions government has met.
Governor, what is your outflow expectation at the moment? Outflow means? After reduction imports and everything. That when you look at this import chart, I think why don't you go back to the situation? So this is where you can see the imports are now stabilizing around 1.4 billion. You know, when the tight conditions were there, it came down to even last year close to 1 billion. Now it has stabilized around 1.4 billion. I hope exports would remain around 1 billion. So it's a gap of about 400 million per month. And if we are going to get remittances and tourism, that can fill the gap basically. So there can be a balance. Even there's some space if there's a higher path for imports. So 1.4 go to 1.67. Still, we have a sufficient buffer there, I think, as far as I can see. Plus some additional inflows from the MDBs, and also we know excess funds, whatever come in, we build up our positions through market interventions as well, as we have been doing in the last several months. What is the year-end reserves expectation? Year-end reserves position? Reserve position, in fact, our commitment on the IMF, we already met the target, so it's much higher. So whatever the opportunity, we will certainly would like to build positions more than what is envisaged, so that will give much more confidence, and it will strengthen our ability to intervene in the market if there's any volatility. So I think we will be making good progress. We will continue to make that progress going forward. I think it's difficult to say this is the target. We had a target, we already met the target, 28 target. Governor, have you met all the quantitative targets for June now? I think you have overperformed. All the targets have been met except the revenue target is below. That obviously because of the import duties expected, the envisaged were much lower because of the lower imports. So this is why we have recommended the government to relax the import restrictions so that they can collect some revenues as well. So, and that other, I think what I was told, value-added tax and income tax collections are in line with the expectations. There are some shortfalls, but I think there's some room for in the second half to recover the loss that they had. Governor, the car imports, the car importers are saying the government can get a lot of revenue, income tax by way of car imports, and from a quota system for about 500 million. And there are other items that are coming to Sri Lanka more valuable than the car imports. What are your imports on that? The import decision on what to relax, how to relax, phasing out is a decision by the Minister of Finance. So, I mean, in our recommendation, we have recommended to relax about 900 items, and remaining about less than 300 mostly consists of motor vehicles and all the other things. So, without motor vehicles. Governor, just focusing back on DDO, you said you want to clarify as well. Can you say, please, are there any more questions on motor policy? Then you can go into that Q&A. This ඔබතුමාට අපේක්ෂා කරනවට වැඩි වේගයකින් උද්දමනය අඩු වෙමින් තියෙන නිසාත් ඒ වගේම ඊට අනුරූපව ඔබතුමාලා පොලි අනුපාත අඩු කරන නිසා මේ ආර්ථිකය දැන් ඍණ තත්ත්වයක ඉඳන් ධන තත්ත්වයකට පරිවර්තනය වීමේ ක්‍රියාවලිය දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී කිව්වා අවසාන කාර්යයේදී ධනාගයක් ගන්නවා කියලා. ඒ උද්දමනයේ වේගයෙන් අඩු වෙන නිසා කොහොමද ආර්ථික වර්ධන පුරෝකථනවල වෙනසක් කළා තියෙනවද මේ අවුරුද්දේ සහ ලබන අවුරුද්දේ පුරෝකථනවල අලුත් පුරෝකථන හඳුනාගෙන තියෙනවද? දැනට අත් වශයෙන්ම තවම අපිට තොරතුරු මදි පුරෝකථනය විස්තර වශයෙන් වෙනස් කරන්න. මොකද හේතුව ආර්ථික වර්ධන වේගයේ පළවෙනි කාර්යයේ දත්ත විතරයි තාම ඇවිල්ලා තියෙන. ඒක 11.5කින් සංකෝචනය වුණා. ගිය අවුරුද්දේ 7.8කින්. ඒක දෙවෙනි කාර්යයේ තබාපත් වෙන්නේ තවත් යම්කිසි අඩු සංකෝචනයක්. දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව මම හිතන්නේ දෙවෙනි භාගයේදී යම් සාකාරයකට අපි කලින් පුරෝගත කරාට වැඩිය ඉහළ යම් සාකාරයක වර්ධනය ලැබෙයි කියලා අපිට නිකන් හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හරියටම මේ එස්ටිමේට් කරන්න මම හිතන්නේ තාම මේ පෙළසන වැඩි තා පොඩ අඩු ගන්න දෙවෙනි කාර්යතුවක් දැනගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි ඒ ගැන යම් රිවිෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා.
Governor, though this the rate reduction is somewhat expected, yesterday we saw you all had the T-bill auction, and at that T-bill auction you all bought something like 130 billion rupees, and it was far above the today's policy rates. I mean, though it's expected, why did you all go for that much of T-bill buying yesterday? No, this is our weekly bill auctions are determined by the government cash flow requirements. That's independently determined, irrespective of what are the monetary policy action. This is what is necessary, not to have any conflict and influence between monetary policy and fiscal policy. So if we are to make a decision, government cash flow operations, and postpone their cash flow operation, anticipating monetary policy decision, I think that's a conflict. That's a market manipulation, using that inside information to give benefit to only one party in the market. That is not, I mean, I have seen this story been going around saying that this is a market manipulation. This, in fact, the other thing is a market manipulation. This is the right thing to do. Is monetary policy decisions are basically is based on independent monetary policy decision based on our assessment going forward. Government cash flow need is based on what the maturing the treasury bills and bonds, their cash flow requirements. If government can postpone, everyone has these expectations, and government will have to make a decision. Instead of raising this amount, they can say, okay, please, public demand, they can ask public demand, raise something later, if they can postpone or default or postpone some maturities. Those are two independent decisions. This is why we ensure on Wednesdays, before monetary policy decision is taken by the monetary board, that's why the phase 1 and phase 2 both close before that decision, just to prevent any kind of decisions influencing the market participants' knowledge and information. And this is the right, proper, governed, open, transparent, and the process. I thank you for asking that question, because I saw some experts proposing, why don't we, and if that was the case, why everyone expecting interest rates to come down, why couldn't government postpone their raising, postpone interest bills? Mature interest bills say that, it's always true. Even for the future, rates can come down. Everyone knows that inflation rates will come down. Can the government postpone their treasury bill requirements on a weekly basis, thinking that rates will come down? It has already coming down from the 33% to yesterday 14%. Would the government be able to postpone, expecting 33% would come down, not even 14%? That's the two independent decisions. That's how it should be. That's why there's no conflict between fiscal policy and monetary policy. So this is, I think, thank you for asking that question. I think I didn't want to answer to every Tom, Dick and Harry of all these questions, but you asked a valid question. So this opportunity for me to respond to that question. අනිපතුමා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත අඩු කළත් අය මහ ජනතාවට බලපාන ලෙස පොලි අනුපාත අඩු නොවෙන්නේ ඇයි? අර chart එක බලවනම් දැක්කේ නේද? අර දැන් අඩු වෙලා තියෙනවනේ දැනටම. AWPLR එක 29 තිබිච්ච එක තමයි දැන් 20ට වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අනිකුත් අලුත් යනවත් අඩු වෙකට යනවා. දැන් අපේ දැන් කිව්ව කාරණේ තමයි අපි දිගින් දිගටම මේක තව අඩු වෙන්න ඕන. ඒතර ඒ අඩු වීම තමයි අපි බැංකු වලින් අඩු නැත්නම් අපි සුරියාමාර්ග කරනවා තවදුරටත් මේක අඩු කරන්න. සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් කරන්න. රජයේ සුරකියුම්පත් සඳහා ලබා දෙන පොලි ප්‍රතිශතය 9.12 දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය අනුව ඉදිරියේදී රජයේ සුරකියුම්පත් වෙළඳපොළ කුමක්ද සිදු වෙන්නේ? ඉදිරියේදී මොකද සිදු වෙන්නේ කියන එක මට කියන්න තියෙන පොලි අනුපාතය තව විස්තර වේ. ඒ කියන්නේ දැන් අර ණය ප්‍රොසෙස් කරන සමගම රජයට ණය ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය බොහෝ දුරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර තියෙන දැන් මෙතෙක් කල් වෙනකන් ගිය සතිය වෙනකම්ම හැම පාණ්ඩාගර බිල්පතම් බඳුන් කරයම්ම නියමිත දිනේට නියමිත ආකාරයට අර වගේ කිව්වාගේ කල් දාන්න නැතුව ඒ දිනේටම ගෙවුවනේ. ඉදිරියේදී මේ ප්‍රසංසකරණයත් එක්ක ගෙවන්න තියෙන අර මැචුරිටි එක්ස්ටෙන්ෂන් වගේ කරාම මේ ගෙවන්න තියෙන මැචු වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ගෙවන්න තියෙන පොලි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට යනවා ඉල්ලීම අඩු වෙනවා බොහෝ වෙලාවට මේ රජයේ.
ඒ කියන්නේ එතකොට ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට සැපවීම මේ රටේ මුදල් සංස්කරණ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම සැපවීම අනුව මේ පොලි අනුපාතය තව දුරටත් ස්ථාර වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපිට පේන්නේ ඉදිරියට යනකොට. ඒකට ගාන ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට මේ සේවා කර්තෘ සාධක අනුබන්ධය ආයෝජන වෙන විකල්පයන් තියෙනවා ආයෝජනය කරන්න. ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් එතකොට දැන් මේක තමයි ඉදිරියේදී රජයේ ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට EPF එකටත් වශයෙන්ම සොයන්න වෙනවා රජය තවදුරටත් මේ මට්ටමට ණය ගන්න නැත්නම් රජය මෙතකල් ණය ගත නිසා තමයි EPF එකට පුළුවන් වුණේ ওই මට්ටමට ආයෝජනය කළ 96ම භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ස බදුම් කරවලා ආයෝජනය කළා යම්කිසි ආකාරයකට ඔය ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්න. එතකොට ඉදිරියට යනකොට ඒ EPF එකේ සහ සියලුම ආයෝජන ඒ වගේ ඒවායි මධ්‍ය දික්කාලීන ආයෝජන වලදී යම්කිසි ආකාරයක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ස්ට්‍රැටජිස් එකේ ඒගොල්ලෝ වෙනම ස්ටඩි කරලා බලලා කරන්න ඕන දෙයක් ඒක ඒ විදිහට කරන්න වෙයි. අධිපතිතුමා මේ දවස්වල මාධ්‍යමකින් ප්‍රචාරය වෙනවා EPF ශේෂය සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ශේෂයේ කටපාඩුවක් වෙනවා වර්ෂ 2038 වෙනකොට ට්‍රිලියන 12ක් විතර කටපාඩුවක් වෙනවා කියලා මේ නිශාන්ත මෙල් නැමැත්තෙක් ප්‍රකාශ කළා තිබ්බා. ඒ ප්‍රකාශය පදනම් වෙලා විපක්ෂ නායකතුමත් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශ කළා. අද මම හිතන්නේ සියලුම මාධ්‍යවල වගේ පළ වෙලා තිබුණා. ඉතින් මහ බැංකුව තමයි අර්ථ සාධක අරමුදලේ බාරකරුවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සම්පූර්ණ මේ සංඛ්‍යා ලේඛන නිවැරදිව තියෙන්නේ මහ බැංකුව සතුව. මහ බැංකුව මොකද්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් දරන ස්ථාවරය? මම අත් වශයෙන් මේ එක පුද්ගල ආයතනයකට සම්බන්ධ කරලා පිළිතුරෙන්න මම කැමති නැහැ. නමුත් මම ඒ තියෙන මතයක් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි කාරණේ තමයි කියන්නේ ඒ කරපු ඇසස්මන්ට් එක ඊටාම වැරදි සහ වැරදි representing not the reality. සම්පූර්ණයෙන්ම inaccurate misrepresents the facts and figures and reality. That's the first thing. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ කියන එක ওই තියෙන තර්කයේ තිබුණේ මේ අපේ EPF එකේ treasury bond portfolio එකේ දැනට මොකද්ද කියන්නේ yield එක කියන එක 13.5ක්ලු දැන්. ඒ පදනම මත කොහෙන්ද මන් දන්නේ ඒක මොකක් කර උපකල්පනයක් මත කරපු දෙයක්. නමුත් අපි දන්න හැටියට EPF එක දිහා බලනකොට ඒගොල්ලෝ medium to long term fund එකක් ඒගොල්ලෝ දැනට තියෙන average yield එක 11.5%. ඒක නිසා තමයි අර පහුගිය අවුරුද්දවල 9ක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ yield එකක් තමයි EPF එකේ portfolio එකේ තියෙන්නේ. ඒ පළවෙනි එක මේ 13.5 කියන එකම EPF එකකට දාපු එක වැරදි. ඒක ඊළඟ උපකල්පනය තමයි මේ yield එක 13.5 හරිය කියමු. ඒ tax මුකුත් නැතුව විදන් නැතුවනේ. එතකොට අපි කියන්නේ 11.5. එතනම දෙකක් කෙලිම වැරදි නම්බරයක්. එතනින් පස්සේ 11.5 කියලා කියන්නේ 9 කියන්නේ දීප් ප්‍රතිලාභය 11.5 කියන්නේ මේක yield එක full fund එක. එතකොට ඒකේ tax ගෙවලා අනිත් එක ගිහුවාම ඉතුරු ගන්න තමයි ප්‍රතිලාභ විශේෂ දෙන්නේ. ඒතර මේගොල්ලෝ සංසන්දනය කරලා තියෙන 10.5 9ත් එක්ක. සංසන්දන ඒකේ වැරදි සංසන්දනයක් එතරම් මුලින්ම apples and oranges සංසන්දන කරා වගේ. දෙවෙනි කාරණේ ඒක අර කියන 2038 වෙනකොට ට්‍රිලියන 12ක්ද මේ තියෙන 3.4 ට්‍රිලියන් කියන එක බිඳුවක් නැති වුණත් ඊට පස්සේ මේ ට්‍රිලියන් 12 නැති වුණා කියලා කියන එක අවුරුදු 2038 වෙනකොට ඒක බලපා ඒක හදලා තියෙන්නේ 2038 වෙනකම්ම 13.5ක අර පළදාවක් මේ ඒ ෆොටෝ වලින් ගන්න පුළුවන් කියන උපකාරය මත මේ තියෙන එකට අමතරව අලුතෙන් ඉන්වෙස්ට් කරන 13.5. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ දැන් මේ 13.5ක් තිබුණා කියලා. තමයි 11.5 තිබුණා නම් 13.5ක ඊළඟ අවුරුදු 2038 කියන්නේ කොතර කාලෙද? අවුරුදු 15ක් නේ. අවුරුදු 15ක් 10.5ක පළදාවක් ලබා දෙන්න නම් උද්දමනේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා නිකන් හිතලා බලන්න. උද්දමනේ 15ක් 18ක් විතර තියෙනවනේ 2038 වෙනකම්. ඒ උපකල්පනය කරලා ඩිස්කවුන්ට් කරාම මේක ඉන්ෆ්ලේට් කරන්න පුළුවන් ඕනම ගානකට. ට්‍රිලියන තව 100කටත් ගන්න පුළුවන්. ඔක 13.5 කරා නම් ඔක එයයි තව ට්‍රිලියන තව ගානකට. නමුත් ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කරේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ 13.5 ඉල්ලයක් අවුරුදු 2038 ගන්න දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ණය මේ තිරසාර වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? තව අවුරුදු කීපකින් ආසියාක රිසර්ච් කරන්න යනවා ඒ උපකල්පන යටතේ. උද්දමනයක් තියෙනවා 15ට විතර ආණ්ඩුව ණය ගන්නත් උතර මේ අවුරුද්දේ
එක සැරේට වැඩි වෙච්ච මේ අවුරුද්දක් ඇතුළත වැඩි වෙච්ච ප්‍රමාණය ඒ වෙච්ච එක දිගටම වැඩිලා තියෙනවා ඉදිරියට යන ওই තියෙන ගාන මෑච් කරන. ඒක තමයි කියන්නේ මේක හරිම අර unrealistic and misrepresent. ඒ කියන්නේ එක්කෝ මේ ගැන අවබෝධයක් නැතුව කරපු පුරකථනයක්. එහෙම නැත්නම් ඒ වුණ අවබෝධය ඇතුව ජනතාව මුලා කිරීමකට කරපු පුරකථනයක්. දෙකෙන් එකක්. ඒක ඔබතුමාලා තීරණය කරන්න ඒකින උපකල්පන නිවැරදි කියලා කල්පනා කරනවා නම් ඒ උපකරණ මත යම් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ප්‍රකාශ කරන කෙනා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ සම්බන්ධ තාක්ෂණික දේවල් නොතුව නැති නිසා යම්කිසි ආයතනයක් කරපු එක එහෙම පිළි අරගෙන ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. ඒක තමයි ඇහෙන දෙයක් කියන්නේ. මේ කියන්නේ ඇහෙන දෙයක් නිකන් කියන්න පුළුවන්. නමුත් යම්කිසි ක්‍රෙඩිබිලිටි එකක් තියෙන ආයතනයකින් කරනකොට මෙහෙම පුරකථනයක් කරනවා නම් කිසිම ආයතනයක් මම නම් ගන්න කරන අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට පැහැදිලිව කියන්න ඕන මොකද්ද ඒ බලාපොරොත්තු වෙනකොට උද්දමනේ මොන මට්ටමේද මේ අවුරුදු 2008 තියෙන්න ඕන. ඒතකොට රජයේ මොන පොලි අනුපාතයේද 2008 වෙනකන් ණය ගන්න ඕන. අපි දැක්ක මේ DTU එක අනවුන්ස් කරා විතරයි අර 100ට 20 ගාන තිබිච්ච එක 13ට එක සැරේටම අඩු වුණා. ඒතර මේක ආයසරයක් අතෙන්ටම අර ගියවරුතේත් මට්ටමටයි වැඩි වෙලා යන්න ඕන ඔය කියන මාර්ගයේ යන්න. ඉතින් ඒක මොනතරම් දුරට රියලිස්ටික්ද නැද්ද කියන එක හරිම අවනිශ්චිත දෙයක්. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒක අර හැමෝටම මේක තාක්ෂණික දේවල් තේරුම් ගන්න නැතුණාම ඕන කෙනෙක්ට මේක වැරදි සංසන්දනාත්මක වැරදියට කළා. වැරදි උපකල්පන කළා. ජනතාව නොගෑමීමට පහසුයි. ඒ නිසා තමයි අපි අර පැහැදිලිව කිව්වේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේකට EPF එකට යම්කිසි බලපෑමක් තියෙන ඔපචුනිටි කොස්ට් එකක් තියෙනවා. අපේ ගණන් හැදීමේ හැටියට මේක නොකරා නම් ඔන්න ඇවරේජ් 9.4ක වගේ දීර්ඝ කාලීන පුලිය ලැබෙනවා. ඒක 9.1ට වෙනවා. ඒතර ඒ වෙන නිසා යම්කිසි ආකාරයක ඒකේ නමුත් ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි මේක නොකරා නම් අර කලින් හව ප්‍රශ්නේනේ කිසිම දෙයක් කරේ නැත්නම් අපි දේශීය වශයෙන් නොකර. එතකොට මොකද්ද මේකේ තියෙන විසඳුම? දිගටම රජයට පුළුවන් ද ඒ කාර්යයට ණය ගෙවාගෙන යන්න. ඒකට උපකල්පන කරන්න ඕන මුකුත් කරන්නේ නැතුවත් මේ ණය ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් කියන උපකල්පනයට එන්න ඕන. ඒක අත් වශයෙන්ම වෙන්නේ තව ටික කාලයක් මේ විදිහට මේක නොකර ගියා නම් ණය ප්‍රතිවාද කරන සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. රජයට හැකියාවක් වෙන්නේ නැති වෙන එක තැනකදී අර විදේශයට කරා වගේ මෙතනින් එහාට ණය ගෙවන්න සස්පෙන්ෂන් එකක් අනවුන්ස් කරන්න වෙනවා. එතකොට හැමෝටම බැංකු සහ බැංකු පද්ධතියේ තැන්පත්කරුවන්ට සහ ඒක ඇතුලේ ඉන්න කණ්ඩායමක් කරන EPF සමාජිකයන් හැමෝටම බරපතල හානියක් වෙන්නේ. ඒක දෙන්දි මේක සලකා බලන්න තියෙන අර සිනාරියෝ එක ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 15 තිබුණොත් 10.5 වෙන එක නෙවෙයි. මේක කරොත් මොකද්ද EPF එක සමාජිකයන්ගේ දායකත්වය කරේ නැත්නම් මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට වෙන හානිය කියන එක. මේ දෙක තමයි සංසන්දනය කරන්නේ. ඉතින් එහෙම ඒක තමයි යම්කිසි ආකාරයක තර්කානුකූලව නිවැරදි සංසන්දනය. දැන් අපි යම්කිසි ආකාරයක දැන් මේක නිකුත් කරාට පස්සේ අර්ථාධිකාර මුදල් මගින් පැහැදිලිව ඒගොල්ලෝ ඇතින බොන්ඩ් සීස් බලලා ඒ ඇනලිසිස් එක කරගෙන යනවා. ඒතර පැහැදිලිව ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේකෙන් ටැක්ස් එක කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මේක තොරගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? දෙකෙන් එකක් නේ තොරගන්න තියෙන්නේ. කරන්නේ නැහැ කියලා තෝස්සේ නැති. අපේ සාමාන්‍ය දල කැල්කියුලේෂන් දැනට කරලා තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බලලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන කරන්ට් පොසිෂන් අනුව ඔපචුනිටි ලොස් එකක් නැති. කරොත් කරේ නැත්නම් මොකද ඔපචුනිටි ලොස් එක කියන එක 104. උදාහරණයක් විදිහට මේක 100ක් දැන් තියෙන වටිනාකම 2038 වෙනකොට මේක මුකුත් නොකරන 100ම තියාගන්න නම් තිබුණා මේක කරපු නිසා 100 කියන එක 96ට අඩු වෙනවා. ටැක්ස් එකට ගියොත් එස්ටිමේට් එක විදිහට ඒක ලොස් එක 121ක් වෙනවා. 100 තියෙන එක 79 වෙනවා. එතකොට මේ 196ට අඩු වෙනවද 179ට අඩු වෙනවද කියන එක තමයි චොයිසස් දෙක. අර ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ කරේ නැත්තම් 100 කියන එක 200ට විතර වැඩි වෙනවා කියලා කියනවා. මම දන්නේ කොහෙන්ද මේ වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඒක නිකන් හරිම මේ තර්කයෙන් නැති පදනමක් නැති ජනතාව මුලා කරන විශ්ලේෂණයක්. ඉතින් ඒ විශ්ලේෂණයට ඒක හරිද නැද්ද කියන එක ජනතාවගේ අවබෝධය දැනුම
අනුව ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපි කියන්නේ මේකේ අපි දකින දේ EPF එකට අපි කියලා දෙනවා මේක හොඳට කියලා බලලා තියෙන බොන්ඩ් සීරීස් එක මොකද්ද? අලුතෙන් එන එක මොකද්ද? ඒකෙන් වෙන ඉම්පැක්ට් එක මොකද්ද? ඒ අනුව බලලා රෙකමන්ඩ් කරන්න කියලා මුදල් මණ්ඩලයට. එතකොට අපි ඒ තීරණය අරගෙන මේකට සහභාගී වෙනවා යම්කිසි ආකාර දෙකකින් එකට. මට කියන්න තියෙන අවසානයේදී මේ විසඳුම නැතුව මම හිතන්නේ මීට වැඩිය හොඳ විසඳුමක් රටේ හැමෝටම සාධාරණ එක පැත්තකින් අර ඉක්විටි කියලා එකක් තියෙනවා. ටැක්සේෂන් එකෙන් තමයි ඒක සම්බර කරලා තියෙන්නේ සාධාරණත්වය. ඒතර ඒ අනුව රටේ බහුතර මහ ජනතාවගේ තැන්පත් කියන එක තමයි අපි ගත්තොත් EPF සමාජිකයෙක් කියන එක ඔබතුමා EPF සමාජිකයෙක් නම් ඔබතුමාට වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ දැනට බැංකුවේ තියෙන දැනට ජීවත් වෙන තියෙන මුදල ආරක්ෂා කර ගැනීමද නැත්නම් විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ තියෙන මුදල ආරක්ෂා කර ගැනීමද? ඔබතු ඒක රැක ගන්න ඔබ මෙතනින් එතනට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ දැනට බැංකුවේ තියෙන මුදල තමයි හැමෝගෙම බහුතරය තියෙන්නේ. EPF සමාජිකයන් ඇතුළුව. ඒතර බැංකුව ඔය කියන ආකාරයට බැංකුව වලට අවධානමක් තියලා බැංකු පත්‍රය කඩා වැටුණොත් බැංක් රන්නයක් වුණොත් ඒ හැමෝගෙම EPF සමාජිකයන් ඇතුළේ හැමෝගෙම තියෙන දැනට තියෙන මුදල් නැති වෙනවා ඉදිරියට තියෙන මුදල් නැති වෙනවා. දැන් මේක දෙපැත්තම බැලන්ස් කරන් කොහොමද හැමෝගෙම මුළු රටේම වත්කම් ආරක්ෂා කරගෙන රටේ ජනතාවගේ තැන්පත් ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියේදී යම්කිසි ආකාරයක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සේවින් එක යම්කිසි ආකාරයක ඔපචුනිටි ලොස් එකක් තියෙනවා තමයි. ඒ තිබුණත් ඒක ස්ථාවරව ඒ ආකාරයට පහුගිය කාලේ ලැබිච්ච ආකාරයේ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන ආකාරයේ විසඳුමක් ඒ තුලින් රජයට යම්කිසි ආකාරයක ණය තිරසාර බය සභාගීම තුලින් මුළු රටටම ලැබෙන වාසිය තමයි මේ දකින්නේ පොළොවේ අනුපාත අඩුවීම තුලින් රජයට පමණක් නෙවෙයි පුද්ගලික අංශයට මුළු රටටම තමන්ගේ ව්‍යාපාර කර ගැනීම හැකියාව තියෙන එක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක තේරුම් ගන්න ඕන මේ මුළු මේ එකේම අර කවුරු කියන කතාවක් තියෙන එක එකනා අලියෙක් අතගාල බලලා ඇස් පේන්නේ නැති මොහොතේ එක අතපද ගාලා මේක අලිය මේ වගේ කිව්වයි කතාවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක බලන්න මුළු සම්පූර්ණ මොකද්ද මේකේ තියෙන ප්‍රතිලාභය මොකද්ද මේකේ පික්චර් එක කොහොමද මේක බැලන්ස් කරන්නේ මුළු රටක් විදියට හැමෝටම මේක හොඳම සොලියුෂන් මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම යෝජනා කරන ඕන කෙනෙක්ට වෙන එකක් තිබ්බනම් ඉතවත් කරනවා මෙතෙක් දැක්කේ නැහැ වෙන ඒ වගේ සාධාරණ විසඳුමක් දකින්න. ඒක කොනක් විතරක් අරගෙන ඒක විවේචන කිරීම ඕන කෙනෙක්ට පහසුයි ජනතාව මුලා කිරීමට. ඉතින් මට කියන්න තියෙන ඉතින් ඒකෙම පොඩි කැලලක් අහන්න කැමති. ඒ කියන්නේ අර ඔබතුමාලගේ තක්සේරුව අනුව ශේෂයේ නෙවෙයි EPF එකේ ප්‍රතිලාභය පොලි අනුපාත 9.4 ඉඳන් 9.1 දක්වා on average සාමාන්‍ය වශයෙන් අඩුවීමේ අන්තිම කාලේදී ඒක අවසර සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. Based on your this average yield that you have calculated, basically in the first 2 years, then it will go up, right? Yeah, of course. This is how it has been. In fact, the first 2 years, it is high because the rational they are also. But expected in the first 2 years, we had a bit high inflation. Because that they ensure the first few years, ensure we at least give the last this thing given in the last several years, just to ensure that in fact first 2 years there could be a benefit to the funds, and that could be gradually smoothened over the next several years. That's how it has been designed. Step down coupon means that first 2 years at 12% is much higher than the average yield of the EPF portfolio, little higher than. So that gives us a boost for first 2 years, and then that's why opportunity loss coming later years. So that will go to the capital in the future, right? Whatever you are doing today, and that has a compound effect. Yeah, exactly. Also, Governor, now by avoiding this broader, like a restructure, and the increased confidence that people have in government securities, is when you looked at the original DSA interest rate, are the interest rates falling faster than you would have expected because of avoiding domestic DDA largely? I think it's mostly the once markets see the I think more favorable outcome than expected, because there are sort of fear and concerns on the DDO.
A lot of people had the concerns on the bank runs, banks failures, deposit losing, but the proposal is much more positive. So market has reacted, in my view, to that much more positive sentiment that immediately reflects in the market. අධිපතිතුමා මහ බැංකුවට එල්ලවන එක චෝදනාවක් තමයි සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට 2022 වසරේදී 9ක ප්‍රතිලාභයක් ලබා දීලා තියෙද්දි මහ බැංකුව ඔවුන් විසින්ම ඔවුන්ගේ අර්ථසාධක අරමුදලක් පවත්වාගෙන යනවා ඒකට 129ක ප්‍රතිලාභයක් දීලා තියෙනවා කියලා. මේ අරමුදලම එකම ආයතනයකින් නම් කළමනාකරණය වෙන්නේ ඇයි දෙකටම එක විදියට සලකන්න බැරි කියලා. නෑ මේක මෙහෙම දැන් EPF එකේ වෙනම ඇක්ට් එකක් යටතේ ලොකු බ්‍රෝඩ් එකක් මුළු රටේ ජනතාවගේ තැන්පත්. එතකොට පුද්ගලික ප්‍රොවිඩන්ට් ෆන්ඩ්ස් තියෙනවා මං හිතන්නේ 50කට වැඩිය ලංකා බැංකුව, ආසියානු බැංකුව, අපේ ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එකේ හැමතැනම ගොඩාක් තැන්වල තියෙනවා. ඒතර ඒවයි තියෙන කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ස්ට්‍රැටජි එක රිස්ක් ප්‍රොෆයිල් එක වෙනස්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මැචුරිටි එක කී දෙනෙක් රිටයර් වෙනවද, කොච්චර ලික්විඩිටි ඕනද, යනුව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ස්ට්‍රැටජිස් ඒවා ඒ ෆන්ඩ් එකට ආවිනික ආකාරයට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපේ මහ බැංකුවේ තියෙන මැනේජ් කරන EPF ෆන්ඩ් එකේ 1994 ඉඳලා කරගෙන යන ප්‍රතිපත්තියක් තමයි යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන කොහොමද මේ අවසානයේ ප්‍රතිලාභය ඒගොල්ලන්ට දෙන්න කියන එකට තියෙන ෆෝමුලා එකක්. ඒතර මේ පහුගිය අවුරුද්ද විශේෂයෙන් අර අසාමාන්‍ය විදියට ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් වෙනසක් ආපු නිසා සාමාන්‍ය කාලයකදී වඩා අසාමාන්‍ය කාලයකදී මේ ඒ රූල් එක යටතේ වෙනස් වුණා. දැන් අපි අත් වශයෙන් මේක හඳුනාගෙන තියෙනවා ඒ ඇබරේෂන් එක ඇඩ්‍රස් කරන්න මුදල් මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තා මේක රිවිව් කරලා ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉඳලා යම් කිසි ආකාරයක ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයකට මේ ප්‍රතිපත්ති හදන්න කියලා තීරණය කළා තියෙනවා. ඒතර ඒක අපි අත්‍තරම බැලුවොත් පුද්ගලිකව මැනේජ් කරන ෆන්ඩ්ස් වල පුද්ගලික කිව්වට ඒ මෙම්බර්ස්ගේ ෆන්ඩ්ස් නේ තියෙන්නේ. ඒවා එක එක ෆන්ඩ් එකේ හැටියට බැලුවොත් මට කිව්ව සමහරව අත් වශයෙන්ම පුද්ගලික සමාන ෆන්ඩ්ස් වල මීටර අඩුවෙන් දීලා තියෙනවා සමහර අය මීටර වැඩිනුත් දීලා තියෙනවා. ඒ ෆන්ඩ් එකේ තියෙන ලික්විඩිටි එක මෙම්බර්ෂිප් එක ඇක්චුරල් වැලුවේෂන් එක ඒ ඔක්කොම තමයි ඒ පොලිසිය මෙම්බර්ට බෙනිෆිට්ස් ඩිසයිඩ් කරන්නේ. EPF එකේ ස්ටැබිලිෂ් ප්‍රොසීජර් එකක් තියෙන හැමදාම කරන ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් ලේබර් මිනිස්ට්‍රි අනුමත කරලා අපි යෝජනා කරන තියෙන ඒ ප්‍රතිලාභය තමයි බෙදා හරින්නේ. මෙතන ප්‍රතිලාභ බෙදා හරින ක්‍රමවේද වෙනස්. ඒක නිසා තමයි මේක වෙනස්. නමුත් අපි දකිනවා මේක යම්කිසි වෙනසක් කළ යුතුයි කියන එක මුදල් මණ්ඩලය මේ සැරේ ඒක පිළි අරගෙන ඒක වෙනස් කරනවා ඉදිරියට. ජීවිතම තව එක ප්‍රශ්නයක් විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ක්‍රියාවලියේදී ඔවුන් දේශීය වශයෙන් කරපු මේ ප්‍රශස්තකරණය ඔවුන් පිළිගත යුතුද අනුමැතියක් ඔවුන්ගෙන් ලැබිය යුතුද නැතිනම් ඔවුන් සෑහීමකටපත් උනේ නැතිනම් අපිට තවත් අධියරයකට යන්න වෙයිද මේ දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණ ක්‍රියාවලියේදී? ඔව් නෑ අත් වශයෙන්ම මේ අපි කියවනේ අර මේ කරන එක ඕපන් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් සහ කම්පැරබල් විදිහට තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි මේක අපි වුණාට අපි විතරක් තියෙන කල් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. අපි මේ කරනකොට අපේ අදහස හැමෝම එක්කම බෙදා හදාගෙන තියෙන්නේ. මේක විදේශීයන් අපි බයිලැටරල් අය, කොමර්ෂල් අය කරන්න කලින් අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි අපේ දායකත්වය කියලා දැනුම් දීලා ඒගොල්ලන් ආකාරයක මට කියන්න බෑ අවසානික ගත්තා වගේ මොකද ඒක අතර අවසානික ගත්තනේ ඒගොල්ලන්ගේ එකනේ බලාපොරොත්තු නමුත් අපේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා මේක තමයි අපේ දායකත්වය කියලා. ඒක ගැන එහෙම ඔබ්ජෙක්ෂන් නැහැ. ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් විදිහට ඩේටා ෂෙයාරින් කරලා එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් මම දකින්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට පෙන්නන්න අපේ කමිට්මන්ට් එක අපි මේක තමයි අපි කරන්නේ අපි මේක කරා කියන එක. එතකොට තමයි අපේ පැත්තේ මොකද අපි මේක නෙගෝෂියේෂන් ප්‍රොසෙස් එකනේ. අපිට පෙන්නන්න අපේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එක අපේ අවංකව අපි මේක කරනවා. ඒ අනුව ඔයාලා අපට සාහනයක් දෙන්න කියලා. එහෙම නැතුව අපි මුකුත් කරන්නේ නැහැ කියලා දැන් ඕගොල්ලෝ 150ක් දුන්නොත් මම මේක කරන්නම් කියලා ඉන්න තත්ත්වයක නෙවෙයි අපි ඉන්නේ. අපි ණය කරුවා අපේ ණය දීපුවාගෙන් අපි සාහනයක් ඉල්ලන්නේ. ඒතර අපි ණය දීපුවා පිටරට ඉන්න අය ණය දීපුවා අපට සාහනයක් දෙනකොට ඒ නෙගෝෂিয়েට් කරන පොසිෂන් එකේ ඉන්නකොට අපි ඉන්නේ වැරදි පැත්තේ නා නෙගෝෂিয়েට් කරන. අර කවුරුත් කිව්වාගේ පුළුවන් ද අපි කියනවා අපි ඒවා 150ක් දුන්නේ නැත්නම් දැනග අපි මේක කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඔබ හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කැමති වෙද කියලා ඒකට? කිසිම එහෙම සාකච්ඡා පවතින්නේ නැහනේ. ඒක compromise එකක්, give and take එකක්. අන්තිමේදී එනවා compromise solution එකට. Governor, you mentioned 9% as the coupon rate on T-bonds. 9%.
Not the coupon. Coupon is 12% first 2 years, then 9% step down for existing portfolio. Yeah. Future portfolio depend on how new investment, what are new interest rates in the market. What is the rate for the bond holders? The EPF, EPF fund holders, what is the rate that you would be giving? 9% is the coupon rate, 9 or 12, whatever. That's a coupon rate, isn't it? Net of tax. Net of tax, yeah. Return to the members. Return to the members, no. That's a 9% is what we said, next 3 years at least. Members can get 9% return on their balances. But the yield or coupon is first 2 years 12%, just to ensure that already last 2 years 9%. But this is make it much more comfortable for members to be given 9% return in next 3 years. And also remember, this is another thing I just want to explain. This EPF is a fund where they invest medium to long term held to maturity. It's not tradable portfolio. There's a complete accounting treatment. It's different from banks and others. So that's why at the beginning you exchange the value of existing bonds for same face value new bonds. So at the beginning, value would remain at the same. So there's no change in terms of the asset that they held. That's why members' balance would be retained. And even historically, if that was fair value, given last year huge interest valuation, it could be 1/3 could have been gone. And asset would have revalued at fair value. We could have revised the members' balances as well. That has never happened in the past. This is a fund holding to maturity portfolio. That's how the accounting treatment and how these are accounted in the balance sheets. That's how balances are being distributed among the members. Thank you. Governor, the two questions you mentioned, this is the best, most fair deal that was possible. There's complaints about private bondholders, both as well as primary dealers, not being covered. In principle, yes, they pay taxes, but in principle, in terms of sharing the pain, why were they excluded? That's number one. And with regard to EPF, it's a voluntary offer. Is there provisions within the Act, or if not, would you be open to an idea where members can seek an independent opinion like what happens in company offers, voluntary offers? I can see the same kind of issues that coming from same source. I think that's a good question. What was the first question? Sorry. The fairness. Yeah. Right. So this is equity. If you look at that, there are two things. One is that here fairness is in terms of contributions that each sector community making to the government in terms of relief. The contribution can be made through taxes, through restructuring their portfolio. So if you take the EPO, obviously we know government has given a concessional rate. That's why they think there is a equity that for them to at this point cannot make a contribution compared to others, as I said already even earlier, banking sector of 50% contribution. Individual holders, if you say they are rich people, whatever the income, they give back 36%. Every rupee they earn extra, they have to give back 36 cents to the government in terms of taxes. Whereas 14 cents by the EPF. And primary dealers also 30% corporate tax. Everyone else 30 cents to $1, 1 rupee compared to that is the equity in principle. Secondly, even if you think that we should tax them or increase or make a contribution, and look at the contribution that they can make. All individual holders is only 1% of the treasury bond portfolio. Out of 9 trillion is 1% is individual holders. It's about 90 billion. And the primary dealers is 0.9%, even lower. So if you cut 100% of those two, still that would not make any significant contribution to what is required.
And also equity, fact that if we are going to tax them, make them contribute, then question why not others also, why not the banks? Well, that's the same thing. I mean, this is where one is the contribution they can make is not very significant. That will complicate the whole process. Instead of this limited number of debt exchange, you have to call everyone, even you people have to submit all this and get the bond even small value. Exchange would make it much more complicated. It's not worth that effort given the complications and also insignificant contribution and also equity in terms of their contribution to the government debt service relief in terms of either taxation or the restructuring. Did I answer your question or is anything else? Governor, just to clarify that, private holders have less than 1%. Yeah. And then the primary dealers have? 0.9%. And also the fact that, you see, what's the standalone, I would say standalone private dealers, all other banks are part of the banks. So standalone private dealers, only 0.9%. And also what's the role of the primary dealers? Primary dealers' role is to perform the intermediary function. They are the ones who brings in all the investors and make them invest and distribute this thing among the investors. So for this system to run, for government to be able to roll over or raise funds from the private dealers is a necessary agents in this business. You need to have a primary dealer business, sustain, continue. And obviously they are not holding a much. It's also they are intermediate function, like a bank, you collect deposits and invest somewhere. They collect from the investors, invest in the private auction and then distribute. They are, I think, I'm sure by regulation they can't build their position in their books. They can't do. That's not their role. It's not primary dealers are the investors. It's the insurance companies, banks, everyone else. Only the non-primary dealer market participant is the APF, because given the size, we are given them access, direct access, without a primary dealer. Everyone else, even ETF, call funds, everyone should come through a primary dealer to make the investment. So we need essential primary dealer operations to have this operation smoothly. They are the intermediary function. And this argument that the government can extract much more and make a significant contribution is again a unrealistic, false assumption. That's another false information that has been distributed among. And thank you for asking that question. Okay. Yeah, that's the other thing. The question is that in the APF law, all the members, it is mandatory for the employees and employers to make the contribution. There's no choice. Even the investments, central bank, APF, Monetary Board is a custodian. Even making investment in the law, there's no say for the members to make that decision. I would imagine if would be much more complicated system. Even the distribution in the returns also is out of the income. So if I am to ask on Monetary Board to ask a choice, I think I would like to ask the choice. If there's at least say morally or kind of in principle, members' choice, members' consent. The question I would ask, whether you would want to pay taxes, or whether you would make a contribution, these two options, or else if you don't do anything, or third one, if this is not available option, then not contribute making anything, and are you willing to take a risk of not getting anything for the investment that you have made in the government, 97% of investment? That's also not their choice, no. It's available choice that on behalf of the members, EPF has made. So that this is also a question need to be asked. Not that only those two. That's the Monetary Board will have to make a choice between those two. That's given by the government.
But members, if there's a choice, I think we need to ask that you would like whether you would take the risk of government not being able to service your interests and the capital is also another choice. If that's a fair question to be asked, and then you can imagine what would be the outcome. Otherwise, it's not reasonable to conduct this survey and get the views. And also, in a situation like, if members are all financially literate, if they have been able to make their right choices without being misled by all the bogus analysis, members will make the right choices if they advocate properly. Third-party agency to do a valuation on the offer and advise the monetary board, not the members, but advise, because custodian is... of course, we have experts. We have experts. But I'm looking at an outside, is like companies, shareholders are given option to get an independent valuation from a third party before accepting an offer or rejecting an offer. Here this simple offer is not the evaluation. Offer is that government has given us two options. That can be, anyone can work it out on transparent basis, whether you pay taxes, will get the better return for the members, or you can participate in this thing, but it is a better, it's a simple this thing. I think once you make the decision, it will be much more transparent. Anyone can work out, even this indicator scenario we have mentioned, obviously is a clear choice. If you go for tax, 100 becomes 79. If you go for another thing, 100 becomes 96. So any independent, I don't see this is a much more complicated thing for anyone. It's not an audit, it's an analysis. It's not a very complicated analysis once data is available. Superintendent, sorry? The net present value was inquired. This is that, but you mentioned about a 4% impact. Is it based on the net present value? No, it's a different thing. This is held to maturity portfolio. At the first day, there's no first day impact. Present value is intact. There's technically, there's not, in this kind of accounting treatment, net present value calculation does not arise. It's this kind of analysis what we say, what will happen to a portfolio at the beginning same value over a period of time with different returns where you will end up. That is the right analysis, I think. Net present value is valid if there's a fair value mark to market and there's a shorter maturities, longer maturities, then obviously you look at the comparable basis net present value. And this is what external creditors are looking at for comparable basis. අධිපතිතුමා අවසන් වාරයට නිකුත් කරපු EPF වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ස්ටොක් මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එකයි EPF අරමුදලේ සයිස් එක දෙකම එකම මට්ටමක තියෙන්නේ. මේ නිසා අරමුදලට ආයෝජන මාර්ග බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දිත් අපි දකින්නේ මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ බිලියන 100ක්වත් ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා නැහැ අරමුදල. මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවද? මම හිතන්නේ මිසස් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි ඒක බාර වෙන අදහසක් උතුනේ. මොකද සාකච්ඡා කළ තියෙනවා කොහොමද ඉදිරියේදී තියෙන අභියෝග මොනවාද කොහොමද ඒක මැනේජ් කරන්න කියන එක තියෙන තත්ත්වයට ගොඩක් අද කියන මේ පහුගිය කාලේ ඉඳන්ම දැන් අපි හැමදාම කතා කරන්නේ රජය 2002 ඉඳන්ම කියනවා ණය රජයේ මොකක්ද දලදේශීය නිෂ්පාදන පාත්‍රයේ ණය 80% ඉඳලා 60ට ගේනවා කියලා. මේ අයවැහිගේ 100%ට ගේනවා කියනවා. ඒ දවස්වල තමයි අපේ ඔය EPF කන්සර්න් තිබ්බ එහෙම කරොත් එහෙම කොහෙද අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියන එක. එහෙම වුණා නම්. එහෙම වුණේ නැති නිසා EPF ගිහිල්ලා ඔක්කොම ටික එතන දාලා දැන් මේ earn කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉදිරියේදී ඒක ක්‍රෙඩිබල් සිනාරියෝ එකක් නම් EPF එකට සීරියස්ලි ඒ ගැන හිතලා බලන්න වෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ අධිපතිතුමා කිව්වා වගේ පහුගිය කාලේ එක බලලත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් අවුරුද්දකට වගේ ඉස්සෙල්ලා යම් කොටස්වල ඉන්වෙස්ට් කිරීමත් කරා. ඒක ඒ අධ්‍යයනය දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. සුදුසු වෙලාවල් බලලා අවශ්‍ය අනුමැතියෙන් අරගෙන මුදල් මණ්ඩලයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගයිඩ්ලයින්ස් දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව කටයුතු කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මොනවද තියෙන අවස්ථාවන් කියන එක මේ ආයෝජන අවස්ථාවන් කියන එක ඒ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයේ ටෙක්නිකල් ස්ටාෆ් එක දිගටම බලන දෙයක් තමයි. දැන්ට තියෙන්නේ 105කටත් වගේ 3යි වගේ ගාණක් තියෙන 2.0 ගාණක් වැඩි කරන්න
අදහසක් එහෙම නිශ්චිත වශයෙන් මේක රඳාපවතින ඇත්තටම මේ වගේ medium to long term fund එකකදී බලන්න ඕනේ මොකද්ද risk එක කියලා. කියන්නේ risk return factor එක balance කරන්න ඕනේ. සමාජිකයන් වෙනුවෙන්. එතකොට තියෙන stock market එකේ obviously we all know කියන්නේ risk factor එක වැඩි, volatility එක වැඩි. ඒතර ඒක හැමතිස්සෙම mark to market වෙනස reflect වෙනවා තමන්ගේ portfolio එකේ. එතකොට ඒක හැමතිස්සෙම members එක balance එක reflect. එතකොට අපි කොහොම 104 වෙනකොට 150ක් තිබ්බනම් හිතා ගන්නකො. at some point 150ක් තිබ්බනම් EPS stock market එකේ 150ක් මේක තිබ්බනම් මේ පහුගිය කාලේ stock market එකේ values උඩ පල්ලා ගිහපු හැටියට සේවකයන්ගේ balance එක ඇත්තටම පිටරට තියෙන සමහර අය වෙලා තියෙනවා. balance එක අඩු වෙනවා. return එක අඩු වෙනවා. ඒ portfolio එක වෙනස් වෙන ආකාරයට. එහෙම risk එකක් ගන්න තරම් අපේ විශේෂයෙන් members සූදානම්ද ඒ වගේ risk එකක් ගන්න පුළුවන් risk mitigate කරන්න තියෙන instruments තියෙනවද අපේ රටේ? කොහොමද මේක diversify කිරීමෙන් තමයි risk එක mitigate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව තමයි මම හිතන්නේ ස්ටඩි කරලා බලන්න ඕන දේවල්. ඒව දේවල් ඉතින් දැනට අපේ රටේ තියෙන investment opportunities අනුව මෙතෙක් කල් තිබ්බේ low risk instrument එක තමයි government security කියන එක මේ පහුගිය කාලේ වෙනකම් එකනේ තිබ්බේ. ඒක නිසා තමයි අඩුම risk එක වැඩිම return එක සාධාරණ return එකක් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට මේකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන. ඉදිරියට අවස්ථාව නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනිකුත් දේවල් ගැන සල්කා බලන්න වෙනවා. කොහොමද ඒක කරන්නේ, කොච්චර කරනවද කියන එක පුරෝකල්පනය කරන අමාරුද මාකට් සිටුේෂන් අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බැංකු අංශේ බාර නියෝජ්‍ය අධිපතිතුමී අහන්න කැමතියි. දැන් අර අත්තරම් බඩු උගස් තියන අය කියනවා අර පොලිය වැඩි වුණාම පරණ අඩු පොලියට තියපු අත්තරම් බඩු වලට පොලිය වැඩි කරා කියලා. ඊට පස්සේ දැන් පොලිය අඩු වෙගෙන යනකොට නැවත මේ අඩු කරන්නේ නැහැ කියලා ඊට සාපේක්ෂව. එතකොට මේ ඔය රත්තරන් උකස් පොලි සම්බන්ධයෙන්ුත් අර කියන විදිහට නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවද? මොකද අර පොලිය මහ බැංකුව දැන් අඩු කළා මාකට් රේට්ස් අඩු වෙගෙන යනවා. නමුත් මේ රත්තරන් බඩු සම්බන්ධයෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා බොහෝ අය කියනවා. මම දන්නේ නැහැ ඔබතුමීගේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද කියලා. රත්තරන් බඩු කියලා කියන්නේ දැන් මේ බැංකුව වලින් දෙන උකස් ණය සම්බන්ධයෙන්ද කියන්නේ? ඔව්. ඔව් දැන් මං හිතන්නේ දැන් ගොඩක් දුරට ඔය උකස් ණය කියන එක අර ගෝල්ඩ් ලෝන් කියන එකට දැන් කන්නට වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට උකස් ණය කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු එක ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ බැංකුත් ෆිනෑන්ස් කම්පැනිත්. ඉතින් එතනදී ඒක සලකන්නේ වෙන ණයක් වගේම තමයි. වෙන ණයකදී පොලි අනුපාතයන් වෙනස් වෙන විදිහේම තත්ත්වයක් තමයි ගෝල්ඩ් ලෝන් කියන එකට යන. නමුත් උකස් ණය කියන එකේ නම් අවුරුද්දකට ඒගොල්ලන් ගානකට ඇග්‍රී වෙනවා. දැන් පහුගිය කාලේ අපි ඒක 10ට 10ට 12ට ඒ වගේ අනුපාතයන් වලට සීමා කරලා තිබුණා අර එක වෙලාවක. මොකද ඒකෙන් තමයි ගොඩක් අපේ සාමාන්‍ය ජනතාව ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් වලට අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගන්න හින්දා. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් අධිපතිතුමා වගේ ඒක තමයි කිව්වේ. ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් එක එක ප්‍රොඩක්ට් එක අනුව පල්ලෙහාට ආවේ නැත්නම් අදාළ විදියට ඒ ගන්න පියවරවලදී ඉතින් උකස් ණය කියන එකත් ඒකට ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට what you said about the 4%, is it assuming reinvestment of the coupons at the same rate or what exactly? No, this 4% is say if today 100, if we don't do anything or structure, whatever the value is indexed to say 100. So compared to if this was accepted, this 100 status quo become 96 in say 2038 or whatever the period that we refer. That's the difference. So starting from the same value, go over the period of time, 100 becomes 96 end of the period, and otherwise it becomes 79. But some of these bonds are maturing within this period. Some of the bonds that are there will mature between now and taking into all the accounts, this is a comparison between the status quo and two options. But that's also based on some assumed interest rate. Status quo is 100 means there's no change of the current position. It will remain. It's not that kind of the difference in return, comparison between doing it and not doing it. What is the impact? Opportunity lost in terms of doing and not doing and doing tax. අධිපතිතුමා වෙනත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. ඒ කියන්නේ මාස 3කට විතර කලින් අර රුපියල් 5000 නෝට්ටු මිලියන 5 බන්ඩල් එකක් නැති වුණා. ඒ වෙලාවේ මහ බැංකුව
නිල නිවේදනයක් දාලා කිව්වා ඒකේ මේ අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ වහම ආරම්භ කරා කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි හොඩුවාවක් ලැබුණාද? මොකද මහ ජනතාව හිතන මේක අභ්‍යන්තර සුරක්ෂිතාගාරයක තිබුණු මුදල් බණ්ඩලයක් තමයි නැති උනේ. ඒතර හිතනවා මේ සල්ලි ඕන වෙලාවක කට්ටිය අරගෙන යනවද දන්නේ නැහැ මහ බැංකුවේ කියලා. සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට පොඩි ආකල්පයක් එනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් හොඩුවාවක් ලැබුණාද? ඔව් එහෙම ඒ වංචාවක් කළා තියෙනවා. මට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් ඒ එක 5000 බණ්ඩලයක් විතරයි නැතිලා තියෙන්නේ. වෙන කිසි දෙයක් මුකුත් වෙලා නැහැ. ඒක සුරක්ෂිතව තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව විශේෂයෙන් අපි CID එකට පොලිසියට කරලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉතාම දැඩි පරීක්ෂණයක් පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් ඒක මේ වෙලාවේ හෙළිදරව් කරන අමාරුයි මොකද තත්ත්වය කියන එක අපි දන්න ආකාරයට අපි සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නවා. මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා කොහොමද ඒක උනේ කියලා අපේ CCTV කැමරාස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක ආකාරයෙන් පරීක්ෂා කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන් මහ බැංකුව ඉන්ටර්නල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පිටින් CID එක සහ පොලිසිය සහ ඒ මාර්ගයෙන් නුත් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි පිටුම් කරගෙන යනවා. පොලිසියගේ ඒ දවස්වල ප්‍රකාශ කරේ මේ සුරක්ෂිතාගාරයේ තියෙන ස්ථානයේ CCTV කැමරා නැහැ කියලා. ඒක ඇත්තද කොහොමද? සුරක්ෂිතාගාරය ඇතුලේ CCTV කැමරා නැහැ. නමුත් එළියේ ඇවිදින තැන්වල හැමතැනම තියෙනවා. කියන්නේ වෝල්ට් එක ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් මේ CCTV කැමරා නැහැ. එහෙම තිබිලා නැහැ.